Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raduna Landung. Kali ini akan mengerjakan Cisco Packet Tracer Subnet and IP4 Network. Pertama-tama saya tulis nama saya dulu ya. NIM 4101900125. Oke. Addressing table device. Di sini sudah ada addressing table-nya dan saya sudah mengerjakan addressing table-nya. Ini untuk yang dipakai saja, yang ingin dimasukkan sudah. Objectives part 1 design an IP4 network subnetting scheme, part 2 configure the device, part 3 test and troubleshoot the network. Part 1 kita sudah selesai, kita langsung part 2 aja, configure the device. Configure part 2, configure the device. Configure basic settings on the PCs, switch, and router. Refer to the addressing table for device names and address information. Step 1. Configure customer router. Set the enable secret password on customer router to class 123. B. Set the console login password to Cisco 123. C. Configure customer router as the hostname for the router. D. Configure the GOONG01 interface with IP address and subnet mask, and then enable them. Save the running configuration to the startup config. Step 2. Configure to the customer LAN switch. Configure the IP address on interface VLAN 1. On the two customer LAN switch, make sure to configure the correct default gateway on each switch. Step 3. Configure the PC interface. Configure the IP address, subnet mask, and default gateway settings on PCA and PCB. Pertama, kita setting ke customer router ya. Ini kita masuk ke CLI. Enable. Configure terminal. Set the enable secret password. Enable secret class 123. Line console 0. Password Cisco 123. Login. Action. Configure customer router as the name hostname for router. Hostname customer router. Oke, di sini sudah berubah ya, namanya jadi customer router. Configure the G0/0 and G0/1 interface. Kita masuk ke interface, gigabyte. Configure terminal. Yes, gigabyte 0/0. IP address yang digunakan adalah 192.168.01 dengan subnet mask 255.255.255.192. Oke. No shutdown. Exit. Interface gigabyte 0/1. IP address 192.168.065 dengan subnet mask 255.255.255.192. No shutdown. Exit.
Save the running configuration to the startup configuration file. Copy running. Oh, kita exit dulu. Copy running config startup config. Okay. Step 2, configure the two customer LAN switch. Configure the IP address on interface VLAN 1 on the two customer LAN switch. Make sure to configure the correct default gateway on each switch. LAN A dulu ya. Ya. Enable configure terminal interface VLAN 1 IP address yang digunakan yang 192.168.0.2 dengan subnet mask 255.255.255.192. Oke. No shutdown. Exit. Kita masukkan IP default gateway-nya ya. Di sini disuruh make sure to configure the correct default gateway on each switch. Oke. Kita masukkan default gateway. Default gateway-nya ini 192.168.0.1. Kita masuk ke IP default gateway. IP default gateway 192.168.0.1. Oke. Exit. Copy running startup config. Oke. Kemudian yang LAN B-nya juga ya. Enable configure terminal interface VLAN 1 IP address LAN B switch VLAN 1 dengan IP address ini ya, 192.168.0.66 dengan subnet mask 255.255.255.192. No shutdown. Exit. Dan juga kita masukkan IP default gateway-nya ya. IP default gateway LAN B switch VLAN 1 menggunakan ini ya, 65 192.168.0.65. Exit. Copy running startup config. Oke. Buka. Step 3, configure the PC interface. Configure the IP address, subnet mask, and default gateway settings on PCA and PCB. PCA, keep setting, desktop, IP configuration. Kita buka Excel-nya. PCA menggunakan IP 62.168.0.62 dengan subnet mask 255.255.255.192 dengan default gateway 192.168.0.1 ini ya. Oke. Kemudian yang PCB masuk ke desktop, IP configuration, PCB NIC 192.168.0.126 192.168.0.126 dengan subnet mask 255.255.255.192 dengan default gateway 192.168.0.65. Oke. Sudah 100 ya.
Kita tes ping dulu ya, coba ya. Dari PC A ke PC B, coba. Ping dengan IP ping 192.168.0.126. Nggak bisa? Oke, berhasil. Walaupun pertamanya request timeout ya, atau RTO, kita sudah berhasil. Kita coba sebaliknya. Command from kita ping ke PCA dengan IP 192.168.0.62. Oke, sudah bisa. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.